What an amazing world we live in with horror stories, great stories, spooky stories. We're diving into all of them. 이렇게 놀라운 세상에 얼마나 놀라운 사건들이 있는지 여러분 아시나요? That's why we have Kady in the studio for our Ranking show. 안녕하세요. 안녕하세요. How are you doing? I'm good. Are you doing good? Well, it's going. Trying to focus on the positive. Yeah, why not? 우리 Kady님은 여름 방학, 휴가, 여름 계획이 있으신가요? 여행 가고 싶은데 네네. 근데 아직 정확한 계획 없어요. Yeah. I mean, it's a shame. Freelance life는 언제 일이 들어올지 모르기 때문에 장점도 있지만 단점이 이 휴가를 어떻게 언제 내야 될지. 맞아요. 계획하는 거 되게 어려워요. 어려워요. 친구 없어요. 못 사귀어요. Can't have friends. Always flaking, always canceling. Right. Well, in any case, I hope you have an amazing summer ahead. But before we go on, 오늘의 주제는 뭘까요? 네, 오늘의 주제는 사실 바로 여행인데요. 어허. 이제 코로나 끝났잖아요. 네. 그래서 친구들 여행 되게 많이 가는데 분이타는 혹시 코로나 후에 여행 간 적 있어요? 코로나 도중에 갔어요. 아, 진짜요? Yes, I actually wanted to go so I can be part of the story as well. Oh. Because I remember when the candlelight protests were happening. Yeah. I didn't partake, although it's very different to that. I still wanted to live life, even though things around me were unstable. 그래서 이제 자가격리도 하고 이제 시댁 부모님을 처음 만나는 그런 여행이었거든요. 이제 미국 가가지고 went to see my future in-laws for the first time. 네, 거의 그때 한 달 쉬었어요. Because I ended up 자가격리도 그때 굉장히 오래 맞아요. 그때 돼가지고. 2주씩? Right. Yeah. 갈 때도 2주, 올 때도 Right. 2주. It was a long time. And so after that, I went out and about and still at the airport. It's a little bit of a hassle. 왜냐면 지금까지도 어떤 공항, 어떤 항공사는 마스크를 껴야 되고 어떤 분들은 괜찮고. There's still these different protocols and things like that. 네. But have you went traveling around? I also traveled during Corona once because I wanted to go and visit my family. Because I hadn't seen them in 2 years. 그쵸. And I was like, 너무 길어요. 네. 그래서 딱 오미크론 시작됐을 때. I think for me it was 델타 시작했을 때. Yeah, it was just incredible. Yeah, so it was a hassle. It was not easy, really. And I was until, during the check-in, they check all of your documents. And back then it changed. The regulations changed every single day. So even there, it took 15 minutes for him to check all the documents. And I was so nervous. I was like, please let me go. Immigration. I mean, it's always a hassle. You always get nervous in immigration. But with that, my goodness, just sweating bullets. Yeah. But I want to know, when you do visit home, 이제 해외에서 사신지, 한국에서 사신지 오래됐잖아요. 맞아요. 그러면 독일로 다시, Austria, sorry, excuse me. Oops. 오스트리아로 다시 가면은 약간 관광객 같은 느낌이 드나요? 네, 사실 좀. Right? 네. 좀 그렇죠. 좀 그래요. 저도 마찬가지예요. 그리고 거기 있으면 약간 외국인인 느낌이 맞아요. 들어요. It's like this reverse culture shock. Yeah. Where you're neither Korean nor Austrian nor American. It's just a very You're something in between. 애매한 Yeah. 느낌인 것 같은데요. 그렇다면 가게 되면 그런 유명한 명소 같은데 어렸을 때 가고 싶지도 않은 그런데 가게 되나요? 네. Yeah. 사실 이제야 이런 것들 다 하게 돼요. 맞아요. 어떤 나라에 그냥 살면 사실 잘 안 가는데 이제 오랫동안 외국에서 살다가 다시 돌아가면 갑자기 엄청 관심 생기고 Right. 이런 것도 있었구나. 저도 한국에서 12년 동안 살고 다시 LA로 가니까 그 할리우드 사인 있잖아요. 드디어 갔어요. I was there 18년 동안 살았는데 태어나고 살아왔는데 관심이 없었는데 이제서야 LA도 이런 풍경도 있고 너무 예쁘구나 라는 거를 깨닫게 되더라고요. I think if you live in a place
your whole life, basically, you don't really appreciate Yeah. all the good sides. Sure. And you only learn to appreciate them when you live in a different place and then come back. Yeah, I mean, your traveling styles obviously change through age as well. So, I mean, there's the issue of if you travel with friends, do you travel well together, with your boyfriend, your girlfriend? Are they planners? Are you spontaneous? Do you want to chill, relax? Do you want to be adventurous? Right. 둘 중에 어떤 편이신가요, KD님? I am adventurous. Adventurous. I would say. 네. Yeah. Well, adventure, lots can go wrong with adventure. Yeah, and a lot has gone wrong. Oh with my adventure. goodness. Well, that brings us to our topic today. Yes. So our topic today is actually another thing that's very important when it comes to traveling. Namely, 여행 다니면 사실 여행지만큼 어떤 장소에 묵는지가 되게 중요하잖아요. 맞아요. 그래서 여행지가 중요하지 어디에 묵는지는 잠만 잘 수 있으면 된다라는 분들도 있고. Right. 근데 이제 반면에 여행지에서 많이 안 돌아다니더라도 숙소는 꼭 좋은 곳에 묵어야 된다라고 Yeah. 생각하는 분들도 있어요. Yes. 분단은 어느 쪽이에요? It depends. Like 왜 이 나라로 가는지에 따라서 진짜 다 돌아보고 싶으면 그러면 그 도시의 딱 가운데 like right in the center of the city Yeah. 중심으로 이제 숙박을 찾아가지고 조금 비싸더라도 you save money on like transportation because the location이 좋기 때문에 근데 저는 조식이 있으면 플러스이고요. Gotta have breakfast 조금이어도 because I feel like in the early mornings rather go out on an empty stomach 그래도 조금 채워야 yeah, 시구경 해야 되죠. 저랑 반대네요. 반대! Oh no. We can't. Not a big breakfast person. We can't travel. 저도 사실 아침 식사를 잘 안 먹거든요. 근데 여행 갈 때만은 여행 갈 때만 챙겨 먹어야죠. 어쨌든 그런 이야기가 나온 김에 오늘의 주제를 바로 얘기해보자면 Okay? 가장 이색적인 세계 숙소 탑5입니다. 좋아요. 그래서 이야기에 들어가기 전에 분이타와 청취자 여러분들에게 문제 하나 내겠습니다. 오늘의 퀴즈. Yes. 오늘 세계에서 가장 이색적인 숙소 1위를 한 곳은 가로스타라는 곳입니다. 이곳은 어떤 형태의 숙소일까요? 1번 바닷속, 2번 사막, 3번 성, 그리고 4번 감옥. 이 중에 답이 있습니다. Interesting. Yeah. Before we move on, what sort of accommodation or hotel was ranked number 1 amongst all the exotic places to stay around the world? Was it number 1, under the sea, number 2, in the desert, number 3, in a castle, number 4, in a jail? 샵 1013으로 문자 보내주시길 바랍니다. Let's take a look at number 5. 5위부터 let's go. Undersea Lodge. Jules Undersea Lodge is a 2-bedroom underwater apartment in Florida. It is located on the bottom of a lagoon with no connection to the surface. This means that all guests have to dive down to their room. For dinner, guests can order pizza, which is delivered by the world's only scuba diving delivery guy. Prices for one night start at $1,125 per person. What? 줄스 언더시 로즈인데요. 이제 이 로즈는 플로리다주에 위치한 침실 2개짜리 수중 아파트입니다. 이제 줄스 언더시 로즈는 라군의 바닥에 위치해 있으며 지상과 연결되지 않았답니다. 그렇다면 이 말은 모든 손님들이 방으로 내려가기 위해서 다이빙을 해야 한다는 것을 의미하는데요. 저녁 식사로 손님들이 이제 피자 주문하고 싶으면 이는 세계에서 유일한 스쿠버 다이버 배달원이 이제 배달된다고 하는데요. 그렇다면 팁이 얼마나 될까요? 미국 팁 어마어마한데 그러면 1박 가격은 1인당
아, 1인당이에요? 1인당. 이제 2명에서 가면 좀 할인 받을 수 있는데 1인당 1인당 1,125불부터 시작된다고 합니다. 네. My gosh. So that's like around, what, 150만 원 per person? Yeah, it's pretty expensive. Wow. That is incredible. Yeah. And that's not all because you have to dive down there, right? 그러니까 what does that mean to dive? So you have to scuba because the rooms are located about 10 meters below the water surface. So there's no like 뭐 slide or Nothing. No tunnel, no stairs. 진짜 물속으로 들어가요? 네. 진짜 물속으로 들어가서 진짜 스쿠버 다이빙 해야 돼요. 짐은? 그래서 침 많이 못 가져가요. 짐은 그냥 수영복밖에 못 가져가잖아요. So from what I know, I think they take one bag down for you and put it like in a waterproof like bag. But yeah, you can't bring a lot. Or you have to pay extra. 추울까? 뭐 에어컨 막 그런 거 있나? 있어요. Wow, so there's electricity. Yeah, there is. And you can even use your phone. You have phone connection, you have internet. 와이파이도 있어요? Yeah, 다 있어요. 와, 신기하네. 근데 이제 스쿠버 다이빙 할 수 있어야 돼요. 못하면 이제 방에 들어가기 전에 그 훈련을 받아야 돼요. 배워야 돼요. Oh, right. 그러면 또 there's like standards for like, I don't know how they call standards, but you have to be able to have a certain license. Right, like a 자격증. 그렇죠. You have to be certified. Right. 얼마나 비쌀까요? 이거는 제가 좀 알아봤는데 거기에서 훈련 받으면 $170예요. 한 명당. Oh my goodness. 지금 PD님이 사진을 보내주시는데요. What do you call claustrophobic in Korean? 이제 좁은 공간이 불안하신 분들은 못 할 거예요. 절대 못 가요. Yeah. I mean, it's not even spacious. 진짜 꾸민 것도 너무 예쁘지 않잖아요. 맞아, 이거는 80년대, 90년대 스타일이라고 해요. 럭셔리인 줄 알았어요. 아, 그래도 바다, 속에 있는 로맨틱 그런 것도 아니에요. 그거 아니에요. No, it literally looks like a submarine. Yeah. With like bunk beds. 군인들이 like the Navy, this is where the Navy men would, bunk before yeah, very war. authentic. 그러네요. authentic하고 $1,000 이상으로, $1,000 이상으로 하는 건. 근데 만약에 $1,000 없으면 이제 한 박 거기 묵는 거 말고 그냥 피자만 먹으러 갈 수 있어요. 아, 그래요? 그렇게 하면 그냥 점심때 내려가서 거기 피자 배달 받고 다시 올라갈 수 있는데 아, 그거는 얼마예요? $430예요. 그래야죠. Of course. Of course. 하룻밤 이제 숙박을 하고 싶지 않은 분들은 뭐 그냥 단순하게 거기서 한번 체험을 하고 싶다. 뭐 피자 한번 시켜보고 싶다라고 하면 430불을 주고 하면 할 수 있지만 이것 또한 스쿠바 자격증이 있어야 되잖아요. 맞아요. 있어야 돼. Why not? I mean, it's a very special experience. 특별하네요. So, yeah. 독특하고 특별하네요. 진짜. $1,125부터 시작한다고 하니까. So we could just get more and more expensive. The cheapest is Right. $1,125. Right. My gosh. 여기에는 뭐, I mean, there's nothing. There's no like room service. You can, if you pay extra, get a personal chef. Personal who will chef? cook a meal down there for you. 그 좁은 공간을 어떻게 또 그 공간을 어떻게 나눠요? Oh my gosh. 이거는 진짜 망하지 않았어요, 이거는? Well, I'm surprised that this seems to be Still a popular. thing. Yeah. 그러니까요. 블로그 여러 개 있네요. 네, 진짜. 있어요. And especially the scuba diving pizza delivery guy is quite famous. I guess so. I mean, I imagine him to be. People just have money to burn, honestly. I guess so. 자, 이렇게 해서 5위 Jules Undersea Lodge를 알아봤습니다. 그렇다면 4위는 뭘까요? Sky Lodge Adventure Suites.
In the mountains in Peru, you can find an accommodation that is both incredible and terrifying at the same time. The Sky Lodge Adventure Suites are completely transparent capsules that hang from a cliff and dangle about 400 meters above the valley floor. Wow. Each capsule has 4 beds, a dining area, and a private bathroom. But to get to their rooms, guests first have to hike up winding mountain trails and take zip lines to get to the top of the mountain and then climb down to the capsule. Wow, what a hike. Yeah. 극한 여행이네요. 이거 진짜 모험인 것 같아요. Seriously. So, Sky Lodge Adventure Suite인데요. 이제 페루의 산속에 가면 놀라우면서도 동시에 소름이 끼치는 숙소를 찾을 수 있습니다. 이게 바로 Sky Lodge Adventure Suite는 절벽 계곡 바닥 위 약 400m에 매달려 있는 완전히 투명한 캡슐 형태의 호텔인데요. 각 캡슐에는 4개의 침대, 식당 공간, 그리고 개인 욕실이 있습니다. 하지만 각각의 방으로 가기 위해서는 먼저 손님들이 꼬불꼬불한 산길을 오르고 산 꼭대기까지 짚라인을 타고 올라간 뒤 캡슐로 내려가야 한다고 하는데요. 짚라인은 재밌겠네요. 맞아요. 그거 재밌을 것 같아요. Yeah. 이거는 진짜 미션 임파서블에 나오는 한장편 같은데요. My God. I mean, I think it looks terrifying in a way. Yeah. I mean, this is for people to conquer their fears. Yeah. 저번 거는 진짜 좁은 공간이 두려운 사람들은 못하고 이거는 고소공포증이 있는 사람들은 절대 못해요. Oh my gosh. So this is in Peru. Yeah. 이거는 진짜 이 사진 보니까 날씨 좋을 때 해야 되겠네요. 이거는 진짜 맞아요. 사실 뭐 Under the Sea도 날씨가 태풍이 그런 거 오면 어떡해. Oh my gosh, how scary. 이것도 막 earth 지진이 있으면. 근데 날씨가 굉장히 중요한 게 지금 보는 사진이 조금 너무 brown, 너무 갈색이에요. 맞아요. 풍경 Yeah. 그렇게 예쁘지 않아요. 예쁘지 않아요. 그래서 뭐 여름이든 비가 조금 와서 풍경이 초록초록하고. 맞아요. 크특하면 되게 예쁠 것 같아요. Yeah. How much? 이거는 얼마일까요? 이거는 한 명당 400달러부터 해요. 이것도 1인당이네요. 네. My gosh. But I mean, it's at least way cheaper than 그러네요. the weird submarine. 서머린 거는 400불이면 400불 피자 먹기. 맞아요. You can eat pizza for that price. And more expensive to eat pizza. Yeah, and here you have included a gourmet dinner, wine, and breakfast. 조식 있네요. 조식 네, 조식 있네요. 할만하네, 그러면. 근데 화장실 있는 게 이거는 진짜 독특하네요. Where would you go? Where would you? I mean, 화장실도 뷰가 있는 건가요? So I'm not sure, but I think the bathroom is the only place that's kind of like closed off a little bit. Yeah, it would have privacy to be. reasons. Yeah. But a toilet, that means 샤워도 있는 건가요? 그러면? 샤워는 없어요. 왜냐면 물 없는 거예요. 그래서 이 화장실도 트라이 화장실이라고 물 없는 변기예요. 물 없는 변기면 그냥 바닥에 그냥 구멍이 있는 거 아니에요? 어차피. So I'm not exactly sure, but I think it's filled with something else. Oh, okay. So it's something dry. 예, 이런 데는 쓰레기가 있으면 안 되는. 맞아요. 왜냐면 쓰레기통 없고 파이프도 없고. Right. Yeah, you have to be careful of what you pack. You don't want to carry a lot of. I mean, I don't think you'll be able to because you'll have to climb all that way. Gotta pack light. Go with somebody you think you won't fight with. 굉장히 짜증날 것 같아요. I mean, the whole time 당도 떨어질 수도 있고. 그리고 산 꼭대기 가면은 당 떨어지고 피로하고 피곤하고 밖에 나갈 수도 없고. 나갈 수 없어요. You're just stuck there. Yeah. Until they get you back out of the capsule. Wow. Do you have like a window to like look out from or? So it has a 300-degree view. Okay. So you can see everything. But it's hard to get out because as you saw, it's like it's hanging from the cliff. 그럼 나가고 싶어도 못 나가는 거예요? 잘 못 나가요. 와. 각 캡슐에서는 웅장한 계곡을
각도로 볼 수 있는데요. 이제 가격으로 1인당 400불로부터 시작되니까요. 패키지로는 이제 고급 저녁 식사, 와인, 그리고 아침 식사, 조식 포함되어 있고요. 방에는 뭐 화장실 있다고 하는데 드라이 화장실이기 때문에 뭐 그냥 변기 하나만 세면대 뭐 샤워는 없고요. And of course, for safety reasons, 안정상의 이유로 120kg 이하로 몸무게 제한이 돼 있는데요. 이건 1인당인가 아니면 총 1인당. 1인당. So if you weigh more than 120 kilos, you're not allowed to go up there just because it's dangerous and the zip lines have a weight limit. 그쵸, 그쵸. 근데 또 밤 야경 사진을 보니까 와, 이거는 별빛이 이런 풍경 혹시 보셨나요? Have you ever seen like skies like this before? Once, when I was in the Alps, at Alps. night, it was so beautiful. Wow. There are so many stars up there, but since it's too bright here in the city, we can never see them. 그러니까 서울은 하나 보면 와, 별이다. There's the star. One 딱 star. 하나. Yeah. Look at the star. Look at them see the star. 와, 진짜 너무 예쁘네요. I mean, how would you even pack for this? Like, would you want snacks? Would you want to bring your computer? What would you do? You have to stay there like 24/7. From what I know, there's like they don't advise you to bring a lot of like computers or tablets or anything like that because I think it's hard to charge them up there. Sure. And they can easily break. So you're advised to bring snacks and a water bottle. Yes. And warm clothes. So pack very practically. 추울 수 있겠네요, 진짜. Wow, okay. Good to know for those of you guys who have some summer plans, don't know where to go. Maybe you can head on over to Florida. Florida에서 이제 under the sea lodge. Or if you're adventurous, head over to Peru. 와, 이거는 어마어마한데요. 5위, 4위 만만치 않은데 3위부터는 얼마나 이상할지 기대가 되는데요. 그다음에 퀴즈 한 번 더 내보시죠. Let's take a look at our quiz one more time. 오늘 세계에서 가장 이색적인 숙소 1위를 한 곳은 가로스타라는 곳입니다. 이곳은 어떤 형태의 숙소일까요? 1번 바닷속, 2번 사막, 3번 성, 4번 감옥. 이 중에 답이 있습니다. 샵 1013으로 문자 보내주시길 바랍니다. What kind of accommodation was rated the weirdest, most exotic places to stay around the world? We're looking for the top spot. Is it under the sea? Is it in the desert? Is it a castle? Or is it in jail? Well, it seems like we can rule number 1 out. That leaves 3. Here's Madonna, Laila Bonita. Welcome back to our ranking show with our one and only Kady in the studio. 안녕하세요. 안녕하세요. What an amazing world we live in. We are here talking about the craziest and the most insane hotels, Airbnbs, apartments, any accommodation there is around the world. What's the most weird place that you've stayed in? 제일 이상한 that's 숙소. a good question. 있나요? I mean, it was the worst I stayed at was probably a guest house in Busan. And I was in a room with 10 men. Oh no. I have no idea why they booked me into that room. Oh my gosh. Yeah, so there was it was the tiniest room I had ever seen with just bunk beds on top of each other and 10 men and me in there. Oh no. And then also 2 or 3 cats that pooped on the floor everywhere. Of and course. I had to get out of there. I stayed for one night and then I ran and I was like, nope, not doing this. Yeah, I think we have our fair share of stories of the weirdest places that we've ever stayed. I remember 우리는 가족 여행으로 일본으로 처음으로 가려고 했는데 이제 숙박을 찾으면서 제일 저렴한 데를 찾았어요. 그래서 알고 보니까
약간 러브 모텔 같은 게 있더라고요. 가족이랑 갔는데 it's a bit awkward, I would say. But in any case, so many different thematic places around the world, so many views and things like that. We took a look at Jules' Undersea Lodge where you can scuba dive to your room. You have to. You have to. Sky Lodge Adventure Suites in Peru, getting the most beautiful view. 그렇다면 3위는 과연 뭘까요? Hana Hotel. Hana Hotel is a hotel chain in Japan that has received a Guinness World Record for being the world's first hotel chain with working robots. Wow. When guests arrive at the hotel, they're greeted by humanoid receptionists, dinosaur robots, and holograms. The multilingual robots guide guests through the check-in process and carry their luggage to their room. The room doors use facial recognition instead of conventional key cards, and when guests order room service or have a request, a friendly robot shows up to assist them. 이거는 신경 날 것 같아요. I think I'd be so frustrated dealing with robots and technology all the time. 이런 무인 그런 캐셔기 같은 거를 그렇게 할 때는 이 버튼 누르면 되고 저 버튼 어디야? 그냥 이건 주세요라고 하면 계산하면 좋을 텐데. 사실 오히려 더 오래 걸려요. I know. It's not convenient at all. Not at all. Well, in any case, speaking of Japan, Hana Hotel 실제로 작동하고 있는 로봇들이 있는 세계 최초의 호텔 체인으로 기네스 세계 기록에 등재된 일본의 호텔 체인입니다. 손님들이 호텔에 도착하면 손님들을 맞이해주는 것은 인간형 로봇, 리셉션, 공룡 로봇, 그리고 홀로그램입니다. 이 다국어 로봇들은 손님들의 체크인 과정을 안내하고 또 그들의 짐을 객실로 옮긴다. 이제 객실의 문은 일반적으로 사용하는 키카드 대신 얼굴 인식을 사용하면 손님들이 룸서비스를 주문하거나 요청이 있을 때는 친절한 로봇들이 나타나서 돕는다고 하는데요. 이것 또한 저는 반대인 것 같아요. I don't want them to have like all this data and information. Your my facial data. No, thank you. Well, you're actually not the only one who has a problem with this. 그럴 것 같아요. Because, I mean, the hotel was quite popular, but 4 years after the first Hana Hotel opened in 2015, the hotel admitted that it had failed to reduce costs and workload. Oh. And in fact, all but one employee said that the robots had created even more work. Yeah, 그럴 것 같아요. Yeah, so common complaints were, for example, that the front desk robots couldn't even answer really simple questions. 그렇죠. And that the room robots kept waking up guests constantly because they mistook their snoring for commands. Oh my gosh. And of course, as you already guessed, the robots broke down all the time and it was just a mess. Oh my gosh. 그러면 이제 호텔이 개장한 게 2015년이네요. 네. 그다음에 4년 후에 이제 비용이나 업무량이 줄여야 되는데 왜냐면 로봇을 사용하는데 그 줄이는 데에는 실패했다고 인정을 하고 사실 직원들 중 거의 모든 사람이 로봇들이 자신들의 업무량을 더더욱 증가시켰다고 합니다. 그렇다면 뭐 흔한 불만 사항으로 이제 프론트 데스크 로봇이 심지어 간단한 질문에도 대답하지 못한 것, 뭐 방의 로봇들이 코 고는 소리의 명령으로 오해해서 손님들을 깨웠던 것, 뭐 로봇들이 종종 고장났던 것이 엄청 많다고 합니다. Oh my gosh, sounds like a headache. 진짜 골치 아픈 상황이네요. But, I mean, the hotels still exist. And there's even one in Korea. 망하지 않았어요? 아직도 있어요. 한국에도 있어요? 한국에도 있어요. 명동에. 명동. 일본 분들이 굉장히 많은 명동이어서 Right. 그런 건가요? But I looked at a few reviews because I was curious. 궁금해요. But most people said it was quite okay. Oh. They said, well, sometimes it was not so easy to deal with the robots, so they had to call actual people to help them. 그렇죠. But, I mean, 의외로 리뷰 나쁘지 않았어요. 명동 거요? 명동. Interesting. Well, I mean, if you have people to help you out,
then I guess it could be like the experience. 이것도 약간 체험이잖아요. Right. 무인 캐셔, 무인 뭐 카페, 무인 뭐 아이스크림바 그런 게 흔하기 때문에. Yeah. Well, in any case, 3위는 무인 로봇 호텔. 네, 알아봤습니다. 그렇다면 number 2, 2위는 let's go. Sala Silver Mine. Since the 1500s, the 155-meter deep Sala Silver Mine has been called Sweden's treasure chest. Today, it is a tourist attraction that allows visitors to explore the 400-year-old trails and spend a night at the world's deepest underground suite. Since there is no phone or internet connection, guests have to use a radio set to stay in touch with the staff. The mine has toilets and even a shower, but guests have to walk for a few minutes to access them, which makes going to the bathroom at night quite an adventure. 너무 adventurous이네요. This is too much. Number 2, 이제 살라 실버 광산인데요. 1500년대부터 155m 깊이의 살라 실버 광산은 스웨덴의 보물상자라고 불렸는데요. 오늘날 이곳은 방문자들이 400년 된 길을 탐험하고 세계에서 가장 깊은 지하 호텔에서 밤을 보낼 수 있게 해주는 관광 명소가 되는데요. 전화나 뭐 인터넷 연결이 없기 때문에 손님들은 스태프와 이제 연락을 유지하기 위해서 무전 세트를 사용한다고 합니다. 광산에는 화장실과 심지어 샤워실도 있지만 손님들이 그것들을 이용하기 위해서는 몇 분 동안 걸어야 나간다고 하는데요. 이 사실 때문에 밤에 화장실에 가는 건 상당한 모험을 동반하게 된다고 합니다. Okay. Well, I would say no to this because 지하에 있는 게 I don't really like it. You know, when homes are 월세 찾는데 반지하이면 너무 싫잖아요. 맞아요. So why would you go, 155 meters deep? Is that where it is? Yeah. Into Sweden's mine to sleep at night. 이것도 역시 추울 것 같아요. 진짜 추워요. 거기 사실 1년 내내 2도밖에 안 돼요. 아하. But they heat up just the room for sleeping to 18 degrees. But the rest of the mine is 2 degrees all year round. 와우. 광산 내부의 온도는 섭씨 2도, 영하 2도밖에 안 되지만 숙소 안은 18도로 난방된다고 하는데 I think 추위를 타는 사람 저요? 네. 18도도 추워요. 맞아요. So how do you get down to the floor? Or So there are two ways. You can, if you want to, you can take the longer trail and go walk? through the whole mine. It's Wow. very complicated. It's very hard. You can't walk down there alone. And if you're a little lazy, you can take the elevator. Okay. So there is an elevator. Wow. But it's still a long way. 그러니까요. 객실로 내려주는 엘리베이터가 있다고 하는데 I don't know. I don't think I would really like. 이것도 약간 고속보다는 like 한국 처음 왔을 때 지하철 타는 게 조금 무서웠거든요. 약간의 공포증이 있어가지고 like 무너지면 어떡하지? 맞아요. 저도 그 생각 한 적 있어요. Yeah. Because it's like so deep below the ground and you're like, wait a minute. How would you escape? Yeah, what happens if, suddenly a little earthquake or something happens? And 이제 한강 위에 다리 엄청 많잖아요. 맞아요. 건널 때마다 버스 타면서 이 다리가 무너지면 어떡하지? I always have those fears. Yeah, it's definitely not for the, faint of heart. Yeah, certainly not. My And goodness. especially in a mine, actually, it's not unreasonable to have fears. 그러니까요. I mean, there must be a lot of stories. 이 역사도 굉장히 깊을 건데. 맞아요. So during the 16th and 17th century, actually the working conditions in the mine were so dangerous that they used prisoners of war to dig out the mine. And numerous miners were killed in several massive collapses. Wow. So it's really dangerous. Yeah. 그럼 공기도 어떻게 해요? Like, is there enough oxygen down there? I mean, apparently There must be. There must be,
But I guess the air cannot be that fresh or good. Yeah, is the air quality good? Well, I mean, how much is it? Then 여기는 얼마 아시나요, 혹시? 이거는 안 나왔어요. 아하. 이건 잘 모르는데. Yeah. 근데 너무 진짜 그 방이 진짜 작아서 2명만 가능해요. Okay. So you can't go with your whole family, only your partner. Privacy. That's it. Yeah. Privacy가 필요하신 분들은 마음껏 소리 지르고. True. Well, in any case, 2위도 매우 독특한 스웨덴의 보물 상자에 대해서 알아봤습니다. 그렇다면 number 1, 1위는 과연 뭘까요? Karosta Prison. Have you ever wondered what it would be like to spend a night at a haunted military prison? Well, now you can find out. The Karosta prison in Latvia was in use until 1997 and is now the only prison in Europe that is open to tourists. Guests are brought to a cell with a simple bed, desk, and toilet. During their stay, they are subjected to checks and have to deal with real correctional officers who treat them like disobedient prisoners. Oh my gosh. No way. Yeah. 카로스타 감옥가 1위네요. The jail. 그럼 유령이 나올 것만 같은 있는 이제 군사 감옥에서 밤을 보내는 것이 어떤 느낌일지 궁금해하신 분들을 위해서 만드신 것 같은데요. 이제 라트비아의 카로스타 감옥은 1997년까지 사용되었으며 현재 유럽에서 관광객을 받는 유일한 감옥입니다. 이제 투숙객들은 단순한 침대, 책상 그리고 화장실이 있는 감옥으로 이제 안내하는데요. 투숙객은 체류 기간 동안 점검을 받는다고 합니다. 진짜 감옥에 있는 것처럼 이제 Excuse me. Bless you. 지금도 추워요. 생각만 해도. Yeah, oh my gosh. 이제 불복종하는 채수처럼 대해주는 실제 교도관들과 함께 지낸다고 하는데요. 재밌을 것 같기도 하지만 I feel like it would go overboard. Yeah, I think I would cry. I can't decide whether it would be like, it would feel like you're in a movie and Right. like an exciting adventure, or if Yeah. it would just be terrifying. 근데 이 사진, 이 기사 사진인가 아니면 블로그 사진인가 진짜 이 투숙객 분들이 표정 보면 장난이 아니에요. Like it's not a joke for them. 이런 거 왜 하지? 돈 내고 왜 하지? 이런 Yeah. 너무 쫄았어요. These poor kids. 근데 보니까 다 남자네요. I wonder if women are allowed or not. They are allowed. They so are. women and men are allowed, but kids, I think, Are under not. the age of 14 years are not allowed because Well, it's probably too Inappropriate. realistic and frightening. Sure. Yeah. 진짜 여성분들도 wow. 하네요. 진짜. Wow. Incredible. 그러면 영화 같은 데를 보면은 감옥 그 셀 안에 화장실이 있잖아요. 맞아요. 그런 화장실이 포함이 되는 거예요? 맞아요. 그냥 딱 변기만 있어요. 어떡해. I would never. I don't think I could. No, I could not. Impossible. 어떡해? 진짜? And apparently there's different packages that you can book. Okay. So you can get a wooden bench in a prison cell for 15 euros. 싸네요. Yeah, at least it's not too expensive. You can get a single cell, the one that we just talked about, with a single toilet, a bed, and a table, I think, a desk, for 30 euros. Okay. And then if you want a bit more luxury, you can spend a night in the prison chief officer's room for 50 euros. Oh, wow. Or if you're very adventurous, you can also book an extreme night experience that, quote, lets you step into the shoes of a prisoner on a dark and dismal night for 25 euros. Is that when they send you into the shelter, the dark shelter? Well, No sunlight?
This prison is actually on the coast. So at 9 p.m. you get picked up, and I think they take you on a boat and they take you to the prison. Whoa. And then you get treated like a prisoner, and it goes all the way until the morning. Wow. So 12 hours of being treated like a Torture? criminal. Yeah, pretty much. 진짜 다양한 옵션이 있네요. 이제 가방에 나무 벤츠에 하룻밤 머무는 것은 한 15유로이고요. 독방은 30유로. 감옥을 지키는 이 간수장의 방에서 밤을 보내는 것은 50유로. 역시 비싸네요. 그리고 죄수의 신분으로 어둡고 우물한 밤을 느끼게 해주는 극한의 밤 체험은 25유로라고 합니다. 하나 선택해야 한다면 어떤 거 선택할 것 같아요? I would go for the chief officer's room. Of course. 간수장. But I feel like because it's, haunted, it might be even scarier, or maybe like the ghosts of the prison officers would be worse than the inmates. True, and because the officers probably mistreated a lot of Did inmates. way more harm. Right. Oh my goodness. Might be even scarier. Do we know the history behind this prison? What kind of prison? Who was in this? Well, it was a military prison, so military People just who people, did wrong, or from war? From war, from what I know. So pretty bad stuff. Yeah. So I would assume then the 간수장 would be the more terrible person. Probably. Yeah. 그럼 여기는 조식 같은 거 있나요? 있어요. 있어요. So you can go there. That's perfect. Yeah, so they have breakfast. You can get an authentic Soviet prison breakfast. Wow. You can get soup or toast or stew. Okay. Depending on now whether you're the inmate or the officer. 그렇겠네요. 예, 이것도 여러 가지 옵션이 있긴 있네요. 있긴 있네요. Yeah. 이제 진짜 소련 감옥 음식, 스프, 토스트, 스튜 등 먹어볼 수 있다고 합니다. So, I feel like if you are willing to head over to jail or teach your son or daughter a lesson if they're over the age of 14. That's a good idea. Then head on over to Latvia to the Karosta prison. 어마어마하네요. Unbelievable. Unbelievable indeed. 그렇다면 오늘의 퀴즈의 정답은 바로 1위. Number 1 was the 감옥. 4번. 4번. 감옥이었네요. 가장 이색적인 숙소 1위가 감옥인데요. Yes. I don't know if you guys would ever want to visit a prison, but it's definitely a unique experience. A unique experience indeed. 그다음에 케이디님이 이 5군데 중에 where would you want to go? Oh, that's a hard one. Sleep at. Pretend that money isn't an issue. Okay. Well, in any case, I think I would not go for the submarine. Not go the submarine. Not the submarine. Okay. But I think I would actually choose the Sky Lodge Adventure Suite. Yeah. Because, that's an adventure. That's incredible. I think maybe 스쿠버 다이빙 해가지고 밤 새는 거는 조금 어려울 수도 있지만 피자만 먹고. Yeah. I just want to 밤에 너무 무서울 것 같아요. 밤에 물속에 있는 게 I think I would just be terrified. But maybe $400 to eat a pizza. Hopefully it's still warm. I can't imagine that the pizza would be warm. I mean, you can try it out. You can find out. Yeah. But in Peru, if you're able to see those stars and the beautiful lake, the water, the mountains. Take some pictures for your Instagram. That's right. 이거는 진짜 it's for social media, these places. I've actually seen it a lot on Instagram. Yeah. Oh my gosh. Well, in any case, for those summer plans out there, hopefully you're able to get something like this. I feel like I'm spoiled. Now if I go to a random sukbak, it's just boring. It's just boring. Yeah. Well, in any case, we do have a little bit of time, so I wanted to ask you more about traveling then, since you don't have much plans for this summer.
What about the upcoming winter or next summer, for example? So in winter, I usually go to Austria and visit my family. 겨울에 가요? 네, 겨울에. 왜냐면 크리스마스는 오스트리아에서 가장 큰 명절이에요. 아하. 진짜 여기 설날이나 뭐 추석처럼. Right. 그래서 가족들 다 모여서 엄청 맛있는 거 먹고 크리스마스 트리 앞에서 노래 부르고 캐롤. Yes! Christmas Carol. 그리고 선물 주고받고 아하. 그리고 크리스마스 마켓도 있고 Yeah, 크리스마스 마켓 이 시장이 어마어마하더라고요. 진짜 완전 너무 좋아요. Yeah, like it's a whole flea market. People Yeah. come out. I went to Germany once, and there's this a Christmas store. 1년 내내. It's just and people come in, and I went and I bought a lot of Christmas stuff, and it was like September. And I think around that area, Christmas is just such a huge deal, and I love it. It's such a huge thing. Everyone loves it. And there's just so much going on. So for a whole month, Yeah. December, like from December 1st to December 31st, actually, you just celebrate. 아, 크리스마스 당일날 지나서도 네. 그 31일까지. 전에도 그 뒤에도 계속 뭔가 있어요. 그러면 그때쯤에 가면은 what's like one place you would want to tell people about? 가볼 만한 곳. 비엔나 시내에 시청 앞에서 정말 큰 크리스마스 마켓 있어요. 그래서 거기 진짜 이런 작은 예쁜 선물들도 많이 사고 맛있는 크리스마스 음식도 많이 먹어볼 수 있고 이제 오스트리아 안 산지 너무 오래 가지고 You're like picking the most touristy spots. I know. Yeah, there are actually even more romantic, like hidden small but places. you don't know it anymore. Because you're Korean. I know. There you go. Well, in any case, thank you so much, Kady님 덕분에 너무 즐거웠습니다. We'll have to see you again next week. See you again next week. We'll leave you guys with our last song. Here is 볼빨간 사춘기 with 여행. 여러분, 내일 봬요.